Der skimmernd Saal der Macht, der Kronlichter im Großen, Ballsaal, des Luxushotels Glitzer, why tossed in Jefferen Stern. Kristallklare Tropfen reflektier, das Licht entworfen, flackernd Schatten auf die hohen Wind. Alles schien perfekt, ein Inszenierung von Macht, reichtem und still, orchestriert für die Einigen, die Welt zu ihren Füßen hatten. Die Musik eins entfernten Klaviers vermischt sich mit gedämpftem Laschen. Klirren von Besteck, und dem leisen, Nistern der Türenstoff. Alles war luxuriers, alles worked makelos. Doch für Evelyn Hart fühlt sich dies Perfektion, wie ein trügerisches Gefängnis an. Sie stand am Rand des Saals, ein Dunes Champagnerglas in der Hand, des Sen in Halt längst warm Jordan war. Ihr Finger umschlossen is mit so viel Kontroll, wie sie in diesem Moment über ihr Gefühl zu haben glaubt, doch innerlich zittert sie. Evelyn wusste, dass etwas zerbrochen war. Sie konnte den Moment nicht aufgreifen, nicht die exakt Sekund, in der alles begann, aber sie spürt was hat sich unwiderruflich verskoben. Und dann hört sie einen einzigen Satz lies, fast unhörbar. Sie gehört nicht wirklich her. Die Stimme war aus dem Schatten, einflüstern, kaum mehr als ein Hauch, aber sie schnitt, wie ein Messer durch die Illusion des perfekten Abends. Evelyn dreht sich nicht sofort Sie wollte den Blick vermeiden, wollte sich noch nicht der Realität stellen. Doch ihr schlug schneller, und sie wusste, dass sie dies wird nicht ignorieren konnte. Der Blick des Manns, der alles bedutet Evelyns Augen suchten den Saal ab. Sie musste sehen den Mann, der einst ihr ein und alles Jewison war. Den Mann des sen Name auf jeder Einladung, in jedem Wirtschaftsblatt, in jeder Zeitung der Stadtstand, der CEO ihr Ehemann, ihr einstiger Retter, ihr Partner, ihr Vertrater, und da war am anderen Ende des Saals, neben einer Frau, deren Lächeln so perfekt wirkt, deren Körperhaltung so selbstverständlich und einnehmend war. Evelyn spürt, wie ein kalter Stich durch ihr Brust jagt. War kein wütend Eifersucht, die sie traf. War etwas Schäfers, tiefers ein still Erkenntnis, dass sie in dieser Welt nicht mehr der Mittelpunkt seines Lebens war. Ihr Blick fiel auf den glänzenden Marmorboden, auf die goldenen Wände, auf die Kristall des Kronlichters, die wie Jefferen Stern auf ihr reflektierten Leid weiter spiegelten. Alles wirkt plötzlich unehrlich, perfekt und unnahbar, wie die Macht selbst. Erst Anjutangen des Konflikts Evelyn. Die Stimme eines Direktors, der Firma riss sei, aus ihren Gedanken. Ein Mann mittleren Alters, grau meliertes Haar, das Lächeln immer akkurat, nahe echt. Sie stehen hier ganz allein. Ich genus nur den Abend, antwortet sie, und das Lächeln, ihr innerlich Erschütterung verbarg. Sein Augen blickten tiefer, als sie gemandem erlaubt het. Manchmal, murmelt leis, ist Einsamkeit der Preis für Großmacht. Dies wird branden sich in ihr Hers. Sie spürt, wie der Raum sich zusammenzog, wie jeder Schritt, Jieds Laschen. Jieds Klirren von Kristallgläsern sei noch mehr von der Realität ihres Lebens entfernt. Evelyn in zum ersten Mal, wie stark die Macht ihres Manns sei gleichs, klein und unsichtbar gemacht hat. Sie erinnert sich an die Anfang ihrer and den Mann, der einst fewer in den Augen hat, der sei angesehen hat, als sei das eins auf der Welt. Damals war nicht der strahlende CEO, der auf Titelseiten prangt. Damals war ehrgeizig, weil Triumph, weil Versprechen. Und sie hat geglaubt, vielleicht war das her größter Fehler Jewison zu glauben, dass sie in seinem Herzen die einsig bleiben würde. Die Kälte der Realität ihr Mann bemerkt sie nun, nur für einen Moment. Ein flüchtiger Blick, der alles über sie sagt, was wird nicht ausdrücken konnten. Dann wandte sich wieder ab, als wäre sie nur ein Schatten im glanzvollen Saal, ein stiller Begleiter, ein Fußnote in seiner Welt der Macht. Evelyn spürt die Kälte, nicht auf ihrem Rücken,
nicht in den Blicken der Gäste, sondern tief in ihrem Herzen. Hat ich mich gediuscht, war unser Lieb nur ein Spiel. Dies Fragen wirbelten durch ihren Kopf, worin sie versucht, die Fischung zu wahren. Sie konnt nicht zusammenbrechen, nicht heirer, nicht jetzt, in dieser Welt war schwächjäffigerlich. Innerer Monolog der Schmerz einer stillen Frau sei beabatsch, tiet ein, why sprach, why lacht, why die andier Frau beruhet. Jeeds detail brand sich in ihrer Gedächtnis ein. Sei spuet die Scham, das in Lichtgefühl des verließen Wordens die Stillwat. Du bist unsichtbar Jordan, dach sei bitter, nicht von Hut, nicht von Gestern, skon seit Moneten vielik Jaren, du Worstemer der Star, ich nur das Accessoire, jetzt bin ich nur noch die Frau, die man sieht, wenn man hinschaut, a bird deren Stimme nehm, enthüllt. Sei erinnert sich en Jeeds klein Opfer, Jeed Kompromissbereitschaft, Jeeds Lächeln, das sei aufgesetzt hat. Alles damit die Fassade hielt, doch right is nicht, nein. Die Umgebung als Spiegel ihrer Gefühle der Saal, so prunkvoll war, spiegelt ihren inneren Zust, and weiter. Die funkelnden Lichter und das golden Decker fühlten sich jetzt whole an, als wäre alles nur Oberfläche, ein Mask, hinter der Macht und Intrigen herrschten. Die Gäste, die Zuver freundlich gelachelt hatten, workten jetzt wie Marionetten einer Welt, die sei selbst nicht mehr verst and die Musik spielt weiter, leise unaufhörlich, ein Takt, der sich mit ihrem Herzschlag vermischt, ein ständiger Reminder, dass das Leben weiterging, wenn sie selbst zerbrach. Der stillen Schluss Evelyn Schloss Kurs die Augen, ein tiefer Atemzug, ein Moment der Ruhe, und als sie die Augen wieder öffnet, wurde etwas in ihrem Blick, das sie selbst erschreckt. Kelt Entschlossenheit, Berechnung, dies ist nicht das End, das sei, dies ist erst der Anfang, der Moment, in dem alles beginnt. Das Spiel der Macht hat begonnen. Und ich werde lernen, wie man spielt. Sie ließ das Glas auf den Tisch gleiten, dreht sich langsam und trat einen Schritt zurück. Der Saal schien größer, die Lichter heller, die Stimmen lauter und doch stand, sei plötzlich über all dem Chaos, in ihrem eigenen stillen Moment der Erkenntnis. Die Musik spielt, die Gäste lachten, doch fuhr Evelyn Hart war, die Welt stehen geblieben. Und tief in ihrem Inneren was sei, der Fall hat begonnen. Schließlich sie, der Abend indeed nicht mit einem Null, sondern mit einem leisen, unaufhaltsamen Riss. Was hat begonnen zu wachsen leise, unbemerkt, aber unaufhaltsam, eingeschickt von Macht, Wahrheit und Wahrheit, die Nehm, in Kommen sah. Und sei wued, sei erzählen auf ihrer Weise. Das glitzernd Mal der Macht der Abend war noch jung, doch der Ballsaal, der Zuver nur von funkelnden Kronleuchtern und gedämpftem Klavierklang erfüllt war, hat sich verwandelt. Die Tisch des Luxushotels waren mit feinster Porzellan, where gedeckt, Kursen brannten in silbernen Leuchtern und warfen, flackernd Schatten auf die Gesichter der Gäste. Politiker, Investoren, Medienschaffende hatten sie Platz genommen, Zugen zu sein, Zugen einer Welt, in der Macht und Status die Bewegung diktierten. Evelyn Hart saß am Tisch ihres Manns, offiziell gehört sei dort, wie die Frau des CEO immer gehört hat. Doch jeder Blick, jede Gest, jeder Atemzug sei herem erinnert sei deren, das sei längst unsicht, Jordan war. Die Frau von vorhin Clara, charmant, verführerisch, scheinbar zufällig perfekt, saß nun in unmittelbarer Nähe ihres Manns. Sie lacht lehnt sich like zu einem vor, ihr Hand streift Billyu fix seinen Arm. Jede Bewegung war sorgfältig ingeniert, und Evelyn spuet jeden Schlag, wie ein Pfeil direkt ins Herz. Sie fühlt sich wie in einem Theaterstück, in dem sie kein Rolle mehr spielt, nur ein Statistin,
die Süße, why Andir das Drehbuch schrieben. Die öffentlich Demütigung beginnt ein Journalist, ein Mann mit spitzem Kinn und einer Stimme. Die nach Sensation klang, hab sich plötzlich. Herr CEO, hat sei auf ihrem Weg am Mason unterstützt. Die Wort waren harmlos genug, doch der Tonfall ließ kein Unschärf zu. Es war die perfekt ein, Ladungser Demütigung. Jeder im Raum hielt den Atem an. Der CEO lehnt sich zurück, sein Blick glitt. Über den Raum, als wollt alle Optionen abwägen, dann blieb bei Clara stehen, nicht bei Evelyn, Menschen, die wirklich verstehen, was es bedeutet, und der Spitze zu stehen, sagt ruhig. Sein Hand legt sich beiliefig auf Claras Rücken. Ein Ronnen ging durch den Raum, Evelyn spuet why I her nahe weich werden. Nicht vor körperlicher, Schwäch, sondern vor what, Schmers unstiller, unaufhaltsamer Demütigung. Jeder im Raum verst in die Botschaft, die Frau, die auf die Ziel sein Ehefrau war nur ein Schatten. Ein Fußnote, ein Accessoire in seinem Leben. Inner Zeresen, heit uns selbst, Kontroll die Musik, die Zuver Beruhigen jurgt hat, Word plötzlich zu einem Hintergrundrauschen, das inner Quell versteckt. Evelyn spuet, why ihr Gedenken sich überschlugen, hat ich all die Jahr nur gespielt, war mein Roll immer nur die der höflichen Ehefrau, die lächelnd ihr Pflichten erfüllt. Heb ich mich wirklich geduscht zu glauben, dass mich noch liebt. Sei beerbach, tied in aus den Augenwinkeln, Jeeds lächeln, Jeeds subtil Gest, Jeed klein Berührung. Alles schien geplant, alles war ein Spiel, sei war die Verliererin dieses Spiels, doch Evelyn Hart war nicht wirklich gebrochen. Sei spuet ein seltsam Mischung aus Schmers und Wetsch, seiner Entschlossenheit. Ihr glaubt, ich brech jetzt zusammen, dacht sei. Ihr habt keine Ahnung, was ich gelernt heb. Ihr habt vergessen, dass ich still, aber nicht schwach bin. Die Gest, die alles zerstört dan bugt, sich Clara leicht nach vorn, ein kleins, scheinbar unschuldiges Lächeln auf den Lippen. Ihr Parfum hüllt Evelyn in süßen, aber bitteren Rauch. Manchmal muss man einfach loslassen, wenn etwas nicht mehr funktioniert, sagt Clara leise, aber klar genug, dass Evelyn Jeeds Wort hört. Die Botschaft war brutal, Evelyn sollt loslassen. Salt verschwinden ihr Roll war beendet, unfuhr alle im Raum war dies just ein Statement subtil, elegant zerstörerisch. Evelyn erwidert keinen Blick, kein Wort, kein Zucken, nur Still Kontroll, das irritiert Clara sichtbar. Sie hat ein Schien, Trennen, Schreier, Wortet ein Riekchen, die ihr Macht über Evelyn bestätigt hat. Aber Evelyn regiert nicht. Sie trank nur langsam einen kleinen Schluck Wasser, ließ die Kälte der Getränk ihr Nerven stabilisieren. Körpersprech unstill macht Jeed ihr Bewegungen Word von den Anwis, enden gen, albeiebachtet. Die Geschmeidige Haltung der Gerade Rücken, das ruhig Gesicht. Evelyn spuet, why die Blick sich von Mitleid zu Faszination wandelten. Vielleicht hat Clara nicht bedacht, das Ruhe und Kontrolle selbst ein Signal von Steck sein konnten. Sie stand auf, langsam, elegant, jeder Schrittwort von Toss, und Augen verfolgt, kein Stolpern, kein Zittern, nur der Präzise Rhythmus einer Frau, die innerlich entschlossen war, dass dies noch nicht das End war. Die Gäste tauschten Blick aus. Flüstern begann, leise, kaum hörbar, why das Rascheln von Seid, ist sei wütend, traurig, oder plant. Sei skan, Evelyn ging, ohne ein Wort, ohne ein Schien zu Mädchen. Der Saal schien zu stocken. Die Musik spielt weiter. Der Champagner glitzert in den Gläsern. Die Welt dreht sich, doch Evelyn war für einen Moment über allem. Der inner Süßemann, brech ohne euser Schwäch in ihrem inneren Jedoch tobt ein Sturm. Schmers wat verat eifersucht alles gleichzeitig. Sei spuet, why sich alt wunden wieder öffneten. Jar der Hingab, der Kompromiss, der leisen Opfer alles schien in diesem Moment nichts wert zu sein. Heb ich all das für einen Mann getten, der längst nicht mehr derselbe ist. Das sei bitter.
Heb ik al die jar stil zugesehen, zugelassen. Das mein Weltstuk Fuerstuk verschwindet, on zu merken, das ik selbst unsichtbar word. Undock, wehren trennen sich unsicht, bar hinter den Leitern sammelten, in stand ein new Kraft. Ein still Entschlossenheit, die sich in jetter Muskelbewegung, jettem Atemzug, jetter just formt. Wenn I her glaubt, ich bin besiegt datch sei, dann kennt I her mich noch nicht. Die Demütigung als wenn die Punkt die Demütigung war öffentlich, elegant, tödlich subtil. Sei hat geschmerzt, sei hat gebrannt, sei hat jede Faser ihres Seins getroffen. Doch sei war nicht das Ende der Geschichte. Evelyn erkannt, das jede Niederlage, jetter Schlag, jede subtil Ernedregung Teil eines größeren Spiels war und das sei nun wusst, wie man spielt. Sei verlas den Raum, die Gest hinter sich, die flüsternd I her Blick folgten. Jede Bewegung war ein Statement, jede still ein Matchinstrument, und während sei die schwer Tür hinter sich schloss sput sei, das dies nur der Anfang war der Moment, in dem sei begann, I her eigenen Regeln zu schreiben. Schließlich sie die Demütigung war öffentlich, elegant und schmerzhaft doch in I her Brand ein stills Führer. Sei war nicht besiegt, sei war nur erwacht, und von diesem Moment in Wued nehm, und nicht einmal I her man, die Kontrolle über I her Geschichte behalten. Die still nach dem Sturm, Evelyn Hart saß in ihrem privaten Arbeitszimmer, das nur wenn ein Schritt von der glänzenden Welt des Hotels entfernt lag. Die Tür war geschlossen, doch jetter Schlag ihres Herzens schien das ganz Gebiet zu erfüllen. Die Lichter draußen flackerten durch die schweren Vorhänge, die den Raum fast walsten, dig werden, kelten. Nur das warm Licht einer kleinen, Schreibtischlampe beleuchtet die Akten, Dokument und Vertrlichen unterliegen, die sorgfältig auf dem Tisch ausgebreitet lagen. Die Welt draußen war noch immer erfüllt von Glanz, Macht und dem Lachen der Gäste, doch hier drinnen war still. Ein Still die tief in ihrer Sickert, durch jede Faser ihres Körpers, und zugleich den Raum fuhr et. Was news öffnet, die Planung das Spiel, das leis zurückerobern von Kontrolle. Evelyn holt tief Luft, sei wusst, das sei vorsichtig sein must. Jeder Schritt, jedes Wort, jede Gest must strategisch sitzen. Die Demütigung vorwen, eigen Stunden hat sei getroffen, doch sei hat überlebt und mehr noch, sei hat gelernt. Die erste Bewegung, sei griff nach einem alten Aktendeckel, der mit dem Siegel, der Firma verschlossen war. Hinter dem Siegel verbarg sich alles, was sei bracht, Vertrag vereinbarungen, Testamentsergänzungen, Bankunterlagen. Alles was I her man überjar sorgfältig aufgebaut hat, war zugleich ein Schwäch wenn man wusst, why man die Hebel richtig ansetzt. Alles was macht hat kann macht verlieren, murmelt sei leis zu sich selbst, das war kein Phrase, es war ein Wahrheit, die sei jetzt in jetter Zell ihres Körpers spuet, sei begann die Dokument systematisch zu prüfen, jede Vereinbarung, jetter Passus, jede Klausel nicht salt unbemerkt bleiben, sei ließ sich Zeit, Genigkeit war entscheidend, ein falscher Schritt, ein überhasteter Plan, und alles konnte scheitern. Innergedenken und Strategie wherein sei die Dokument studiert, warbelten ihrer Gedenken, warum heb ich all die Jar geschwiegen, warum heb ich ihrer kleinen Match-Spielchen toleriert, fragt sei sich bitter, doch jetzt word ich nicht mehr schweigen, jetzt word ich spielen auf mein Weise, Evelyn notiert sich jedes Detail, banken. Die konnten fuheten, anwelt die Dokument unter sich nicht hatten, schwatzstellen im Firmengefüge die Bischer nehm, und bemerkt hat, jede Information war ein Werkzeug, jede Kenntnis ein Waff, seit der Unterwürfigkeit ist vorbei, das sei, das Spiel ist begonnen und ich werde gewinnen, der Lies matchwetch soll die folgenden Tage verliefen in äußerster Discretion, Evelyn traf anwelt. Deren Loyalität sei gen, au geprüft hat,
kontaktiert virtulich Quellen in der Firma, analysiert Jedes finanzielle Detail, neem en salt bemerken, das sich etwas verändert, kein Wort, Freund kein Flüstern in den Medien. Doch hinter den verschlossenen Türen begann sich das Gleichgewicht langsam zu verschieben. Die Macht, die Bischer ausschließlich ihrem Mann gehört, Vorstück gehält, Jedes Unterschrieben Dokument, jede kleine rechtliche Bewegung, jeder still Hinweis in einen Bankberater war ein Spiel der Geduld und Präzision. Wenn mich unterschätzt, wird fallen, das sei still, und dann wird ich die sein, die das Schicksal schreibt, geheim verbündet Evelyn Wust, das sei nicht allein handeln konnt, sei benötigt verbündet, aber niemanden, der sein Loyalität in Geld oder Status verkauft, sei kontaktiert einen alten Anwalt, dessen Erfahrung und Diskretion legendär wären, hat skan in kompliziertesten Firmenstrukturen. Gearbeitet war ein Meister der Strategie und des Verhandelns, müssen sehr vorsichtig sein, sagt sei als sei die Unterliegen durchging. Wenn das merkt, alles ist verloren, kein Schien, kein öffentliches Aufsehen. Nur Präzision, der Anwalt nickt, das Werden tun, leis Schritt für Schritt, bauen Druck auf, das merkt. Evelyn spuet, wie ein Funk der Vorfreude in ihr Aufstieg. Dieses leis methodisch Spiel war ihr Terrain. Die Welt draußen, mit ihren Lichtern, Gläsern und Masken, hat sie gebrochen. Doch hierer in der Still, war sie die Königin ihres eigenen Spiels. Das Netz aus Dokumenten und Informationen, überwachen hinweg, baut sie ein Netzwerk auf. Testament Sergensungen, Altvertrag, New Bankrichtlinien, sei Westgenau, welch Hebel, sei sehen Kant, den Machtfluss zu verschieben. Jede Entscheidung muss taktisch sitzen. Jedes Detail muss präzise sein. Sei erstellt ein List, in der Firma auf welcher Seite stand, welch Medien bereit wären, jede öffentliche Darstellung, die ihren Mann schwächen konnt. Nichts wird dem Zufall überlassen. Denkt, ich bin nur ein verletzt Frau, das sei. Aber ich bin mehr als das. Ich bin ein Strategie, ein Macht, die unterschätzt. Die inneren Zweifel und Stick doch trotz all der Planung, der Präzision, der strategischen Schritt, fühlt sei manchmal die Einsamkeit. Es war ein einsames Spiel, ein gefährliches Spiel. Jede Nacht, wenn sei allein in ihrem Zimmer saß, spuet sei die Leer und die Erinnerungen in die Moment, als hers noch ein, Fatsch nur gelebt hat. Heb ich mich selbst verloren in all dem Spiel, fragt sei sich, vielleicht, aber ich heb die Kontrolle wiedergefunden. Und Kontrolle ist stärker als jede Liebe, die gebrochen Word. Dies Erkenntnis war zugleich bitter und befreiend. Evelyn wusste, dass her Weg nicht leicht sein würde, das Macht immer ihren Preis hat. Doch sie war bereit, zu zahlen. Die leisen Siege mit jedem Schritt, bemerkt sei klein Veränderungen. Banken regierten auf Anfragen, Welt bestätigten ihre Strategie. Partner in der Firma bewegten sich unmerklich, als hätten sie gespuet, dass sich das Kräfteverhältnis ändert. Evelyn lächelt still, neem und draußen wust, was sie Verberität hat. Neem und das die Frau, die scheinbar gebrochen in der stand, die Fäden längst in Händen hielt. Es war ein leiser Triumph, kein Jubel, kein Medienpräsenz, nur das Stillwissen, dass das Spiel begonnen hat und das sei, die Regeln nu schrieb. Die Spannung vor der Enthüllung, jeder Schritt war sorgfältig geplant, jeder Moment abgewogen. Die Welt draußen glänzt weiterhin, ahnungslos. Doch Evelyn spuet, das sich was groß ankündigt. Die Demütigung, die sie erlitten hat, war nicht mehr der Abschluss. Sie war der Anstoß. In ihrem Inneren begann sich die Vorfreude zu mischen mit Geduld. Jede Bewegung, die sie unternahm, jede Information, die sie sammelt, war Teil eines größeren Plans.
War, ein Spiel der Strategie, der Macht und der Gerechtigkeit. Bald das sei lies, word die Welt sehen, das ich nicht das Opfer war, sondern die Meisterin des Spiels. Schließet sie das geheime Spiel war im Wallen Gange. Jeder Schritt, jede Information, jede Stillbewegung het zu einem unausweichlichen Moment. Der Machtwechsel war lies, subtil und doch unumkehrbar. Evelyn Hart hat ihre Strategie begonnen, und nehm, und konnte ahnen, dass die Frau, die einst verletzt und gebrochen wirkt, nun die einige war, die Kontrolle hat. Die Enthüllung war nah, und mit ihrer Wuhe alles, was bisher sicher Skeen erschüttert worden. Das große Finale not die Stadt, funkelt in der Abendimmerung. Gläsern Walkon, Kratzer reflektier. Das Licht der untergehenden Sonne, Straßenlaternen begannen zu glimmen, und ein leises Summen von Autos und Menschen erfüllt die Straßen. Doch für Evelyn Hart existiert dies Welt kaum noch. Sie war nicht draußen. Sie war im Zentrum ihres eigenen Universums bereit für den Moment, der alles verändern sollte. Die Gala im Firmensitz war der perfekte Ort. Alle die Macht, Geld und Einfluss besessen, waren versammelt. Die Welt war in Irrwar, tung eins abends Wallerglanz, Lichter und Herflicker Jesbrech nichts anend, das sei Zugen einer Enthüllung worden wurden, die nehm, und kommen sah. Evelyn betrat den Raum, sie trug ein schlichts, aber elegantes schwarzes Kleid, kein Glitzer, kein Aufsehen erregend. Nur still, Kontroll und Selbstbewusstsein. Jeder Schritt war ruhig, jeder Blick präzise. Und in diesem Moment spürt sie, wie die Macht, die sie überwachen akribisch aufgebaut hat, in ihrem Inneren pulsiert. Die Spannung steigt, die Gäste waren ahnungslos. Ihr Mann, der mächtige CEO, stand im Rednerpult, charmant lächelnd, verlig überzeugt, dass der Abend unter seiner Kontrolle verlief. Neben einem Clara, immer noch elegant, immer noch die Vertraut Hand auf seinem Arm. Evelyn spürt, wie die Luft sich verdichtet, als sie näher trat. Nehm und Aunt, dass die Frau, die so ruhig durch den Raum schritt, die Fäden längs den Händen hielt. Die Bankonten, Vertrage, Anwalt alles war vorbereitet, jedes Detail strategisch geplant. Die Lies Matchverskibung, die sei insgeheim Valsigen hat, would nun sichtbar werden. Die Enthüllung beginnt, Evelyn trat auf die Bühne, als wäre sie nahe weggewiesen. Die Musik stoppt abrupt. Der Raum hielt den Atem an. Ihr Mann blickt auf, überrascht, Clara Erstadt. Die Gäste spürten, dass was unjur. Liches Jesche. Meine Damen und Herren, begann Evelyn ruhig, ihr Stimme klar, fest und kontrolliert. Heut Abend ist nicht nur ein weiterer Gale Bend. Heut Abend möchte ich einen Wahrheit präsentieren. Die Bisher verborgen war. Flüstern ging durch den Saal. Kameras klickten, Smartphones wurden hervorgezogen. Jeder wollte wissen, was dies Frau sagt, die Bisher kaum Aufmerksamkeit bekommen hat. Über Jahr hinweg, fuhr sie fort, heb ich beobachtet, analysiert und Strategien entwickelt. Nicht aus Reich, nicht aus wat sondern aus der Notwendigkeit, die Kontrolle über mein Leben und über das, was rechtlich und moralisch mir zustet, zurückzugewinnen. Dies Gekriegchen in ihr Mann war blass. Clara stat sei ungläubig an. Die Gäste hielten den Atem an. Die Stimmung verwandelt, sich von Herflicker Bewunderung zu gespannter Erwartung. Evelyn hab ein Dokument, das von einem Anwalt beglaubigt war. Die sind Vertrage, Testaments, Surgens, Ungen und Bankunterlagen, die beweisen, dass die Bischerige Matchverteil, im Unternehmen unfair und teilweise illegal war. Der Raum verstummt, Stimmen wurden leiser, jeder Blick war auf sie gerichtet. Evelyn spürt die geballte Aufmerksamkeit, spürt die Macht, die jetzt auf ihr Seite lag, ab sofort,
sag sei lies, aber deutlich, übernehm ich die Kontroll über dies Entscheid ungen. Die Firma, die sei kennen, Word sich ändern und die Gerechtigkeit Word wieder hergestellt. Der Moment der Genugtuung die Demütigung, die sei selbst erlitten hat, keit nun wie ein stiller Sieg. Zu eiher Zurück, eiher man konnt nicht sagen, kein Wort, hat sei unterschätzt ignoriert, verletzt und jetzt standen die Fakten gegen einen. Die Macht, die so lange besaß, schwankt, Evelyn spuet wie die Spannung im Raum auf ein Maximum stieg. Die Gäste tauschten nervös Blick. Einige Bewunder, in die Courage and ihr Fuchstätten sich vor den Falgen. Doch Evelyn spuet nur eins, Ruhe. In Ruhe, die aus der Jewischkeit instand das alles, was sei Vorbereitet hat, funktioniert. Clara wich Zurück, eiher Lächeln war verschwunden, eiher klein in Schenierung, eiher subtil Macht über. Die Blick und Herzen der Gäste war entblurst. Evelyn spuet, wie die Scham und der Verlust von Kontroll nun auf der anderen Seite lagen. Inner Gedenken Triumph und Reflexion Evelyn dacht in die Stunden der Planung, die nicht in denen sei jeden Vertrag, jede Klausel, jeden Schritt analysiert hat. Sei erinnert sich in das Lies Führer, das in eiher nach der Demütigung Fakt worden war. Sei dachten ich sei gebrachen. Sei dachten ich sei schwach. Sei hatten kein Ahnung, das all die Ruhe, all die Kontroll nur facade war. Hinter der sich ein Strategie formt. Hut abend in det eiher Spiel an Mainz beginnt. Es war ein Moment des Friedens inmitten des Chaos. Kein Lauten Triumph, kein übertriebenen Gesten nur die still, unaufhaltsame Macht, die aus Präcision ungettelt, geboren war, die Reaktionen der Gäste begannen langsam zu applaudieren. Einige aus Bewunderung, dir aus Respekt vor der Klarheit und Kontroll, die Evelyn ausstrahlt. Die Kameras fingen, jedes Detail ein, jedes Stilllächeln, jeden Blick der Überraschung, eiher Mann stand stumm, unfähig, ein Wort zu sagen, Clara wich Zurück, während Evelyn eiher triumphierens, aber ruhiges Lächeln. Erwidert, die Welt hat sich verändert innerhalb weniger Minuten, Lies, präzise, unwiderlegbar. Der Neuanfang nach der öffentlichen Enthüllung zog sich Evelyn Zurück, allein, in ein ruhiges Zimmer, die Welt draußen samt weiter, doch in eiher war Ruhe. Kein Jubel, kein Applaus konnt das Gefühl übertreffen. Das Tief in eiher Wachs, Freiheit, Kontroll, Selbstbestimmung. Ich heb me Matt Zurück gewonnen, dat sei lies, nicht aus Hass, nicht aus What, sondern aus dem Wunsch, direkt zu handeln für mich, für die Firma, für die Wahrheit. Sei lehnt sich Zurück, schloss die Augen und spuet die still nach dem Sturm. Kein Intrigen, kein Masken, kein Lügen nur die Klarheit. Das sei das Spiel gewonnen hat. Die Lektion des Spiels Evelyn Wurst, und das macht nicht nur in Status, Geld oder Besihungen lag. Sei lag in Wissen, in Gettelt, in Präcision, in der Fähigkeit, strategisch zu handeln, während dir in oberflächlich, Katen Gefangen wären. Sei hat die Demütigung überlebt, das geheime Spiel gewonnen und die Enthüllung gemeistert. Und nun begann her neues Leben selbstbestimmt, kontrolliert, frei. Schließlich die Welt hat sich verändert, doch Evelyn Hart hat die Ruhe gefunden, die nach jedem Sturm kommt. Kein Drama mehr, kein Lügen, nur die Stillkraft einer Frau, die gelernt hat, das Macht, gettelt und Strategie die Wahrheit. Schlüssel zum Leben sind. Hut begann her neues Leben stark, klar und unaufhaltsam.